So what are the components transmission line has? What components iruko? Transformer. Actually, main insulator, conductor, tower, cross arm, miscellaneous items. Okay. So first of all, we discuss the conductor. Conductor main on எல்லா conductor use பண்ணுவாங்க? ACSR. ACSR the mostly preferred transmission line conductor. So now we're going to discuss about the line support. So what is support? The supporting structure of overhead line conductor are different pole and tower types called line supports. Okay, and poles are towers. That's called line support. Okay. So இங்க வந்து characteristics of line support பாத்தீங்கன்னா light in weight. Line support வந்து light in weight ஆ இருக்கணும் without the loss of mechanical strength. Mechanical strength வந்து less அதிகமா strength அதிகமா இருக்கணும் with less weight ஆ இருக்கணும் plus strength of the tower should have high mechanical strength. Okay. And next one, high mechanical strength to sustain the conductor weight and winds load effect. So tower should have high mechanical strength to sustain the conductor weight and wind loads. And longer lifespan. இங்க வந்து லைஃப் ஸ்பான் இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் கிடையாது. ஓகே, இது வந்து ஏஜ் சொல்லும். ஓகேவா, லைஃப் ஸ்பான்ன்றது ஏஜ் ஆஃப் த டவர். ஓகே, எவ்வளவு நாள் வந்து ஸ்டேபிளா இருக்காது. லைஃப் ஸ்பான். இங்க லைஃப் ஸ்பான்ன்றது aging of the tower. So and easy in the conductor assembly for maintenance. So maintenance வந்து ஈஸியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இது டவர். ஓகே, cheap in cost and economical to service. Okay, so cheap in cost வந்து கம்மியா இருக்கணும். So these are all the main characteristics of line support. So now on this characteristics of support, line support characteristics. So next one is types of line support. So main வந்து poles வந்து is made up of wood, steel, RCC pole. RCC pole is concrete pole. Okay, concrete pole RCC pole சொல்லுவாங்க. So wooden poles, steel poles, RCC poles and lattice steel towers. Selection of supporting structure for the specific case is depends upon the line span, cross-sectional area, line voltage, cost and local circumstance. Okay, so these are all the things we have to consider for selection of pole or tower. Tower or pole வந்து செலக்ட் பண்ணனும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து line span என்றது distance between two towers. Okay, two towers or two poles நடுவுல இருக்கிற line span. Okay, line span, cross sectional area. So cross sectional area of conductor ஓட size பொறுத்தோ we can go with this four types என்ன போவாங்க. line voltage, line oda voltage, based on that we can select the supports. Okay, and cost and local circumstance. So local circumstance na எந்த பிளேஸ்ல யூஸ் பண்றோம். So wood pole வந்து woodல பண்ணிருப்பாங்க, steel pole வந்து steel, RCCன்றது concrete pole. Okay, and lattice steel tower பண்ணிருப்பாங்க ஸ்டீல்ல. Okay, so this is your wooden pole அது பார்த்தா இப்படி தான் இருக்கும். ஓகேவா, pole is a woodல பண்ணிருப்பாங்க, use for distribution line. So நார்மலா வந்து wooden poles வந்து distribution lineல யூஸ் பண்ணுவாங்க. Are protected by the A1 or aluminum or zinc cap at the top and
bitumen coating over the protection of the pole in the grounding. So actually வந்து zinc cap, zinc cap at the top of bitumen coating over the protection of the pole in the ground. So இதான் zinc coating பண்ணிருப்பாங்க. Zinc coating on the insulation zinc coating plus bitumen coating வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க. It's a protection of pole at the ground. Groundல வந்து protect பண்றதுக்கு actually LV னா என்ன? Low voltage. Okay, low voltage lines la. So low voltage lines la பாத்தீங்கன்னா only one pole is used for 33 kV. 33 kV lines la the two poles are used as A or H form. A form na ரெண்டு போல் இப்படி வச்சிருப்பான். ஓகே A form. ஓகே H form na எப்படி இருக்கும்? ஓகே H form. ரெண்டு போல் A form na A shape la வச்சிருப்பான். ரெண்டு போல் இருக்கும். இப்படி இருக்கும். ஓகேவா? A form la வச்சிருப்பாங்க. ஹை வோல்டேஜ் எல்லாம் போச்சுன்னா ஓகே A ஃபார்ம்ல இருக்கும் இல்ல H ஃபார்ம்ல ரெண்டு போல் இப்படி இருக்கும் ஓகே சரி எழுதிக்கோ உட் போலோட டயக்ராம் வேண்டாம் நோட்ஸ் பண்ண எழுதி அதுக்கு யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இது ஒன்லி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லைன்ல மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க லோ வோல்டேஜ் லைன்ஸ்ல மட்டும்தான் we go with wooden pole வந்து low voltage linesல மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க so drawback பாத்தீங்கன்னா actually வந்து this is drawback wooden pole இருந்ததுன்னா ஏன்னா அனிமல்லாம் இருந்து வச்சுங்க ஓகே டே லைஃப் வந்து ஸ்பான் வந்து ரெடியூஸ் ஆயிடும் so animal உட்டன் வந்து அனிமல் வந்து கட் பண்ணி டேமேஜ் ஆக சான்ஸ் இருக்கு ஓகே டிராபேக் ஆஃப் உட்டன் போல் டிஸ்அட்வான்டேஜ் நோட் பண்ணீங்க ரிலேட்டிவ் ஸ்மாலர் லைஃப் வந்து லைஃப் ஸ்பேன் வந்து பாத்தீங்கன்னா 20 to 25 இயர்ஸ் தான் வரும் ஓகே ஸ்மாலர் லைஃப் 20 to 25 இயர்ஸ் தான் அந்த போலோட லைஃப் இருக்கும் ஓகே அப்புறம் cannot be used voltage above 20 kV 20 kV க்கு மேல போச்சுனா we not prefer wooden poles okay and decrease mechanical strain வந்து less okay and need occupational inspection பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஓகேவா that's the disadvantage of wooden poles so steel poles are typically used as a substitution for wooden poles they have improved mechanical strength longer life allow longer span so span வந்து அதிகமா இருக்கும் life வந்து அதிகமா இருக்கும் steel poles typically such poles are used for distribution purpose in cities so steel pole வந்து we can use substitution to the wooden poles. So steel poles has mechanical strength, improved mechanical strength, long life. நம்ம ஸ்டீல்ல போல்ஸ் மார்க் பண்ணீங்கன்னா அதோட லைஃப் வந்து அதிகமா இருக்கும் அளவு லாங்கர் ஸ்பான் வந்து ரெண்டு போல்ஸ் நடுவில் இருக்க ஸ்பான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமா இருக்கும் ஓகே ஆனா நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் வந்து கம்மியா இருந்தாலே போதும் ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் 100 கிலோமீட்டர் எடுத்துட்டீங்கன்னா உடன் போல்ஸ்னா அதோட ஸ்பான் வந்து கம்மி லைஃப் ஸ்பான் சொல்ல ஸ்பான் ஓகே ஸ்பான் வந்து கம்மியா இருக்கும் அதே வந்து ஸ்டீல் டவர் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அதோட ஸ்பான் வந்து அதிகமா இருக்கும் ஓகே ஸோ டிராபேக் the supports need to galvanize or painted in order to extend their life. So cost வந்து அதிகமா compared to wooden pole விட cost of the steel pole வந்து அதிகம் because of galvanized or paint பண்ணிருப்பாங்க insulation purpose ஓகே insulation purpose பெயிண்ட் பண்ணிருப்பாங்க
for extend the life increase பண்றதுக்கு பெயிண்ட் பண்ணிருப்பாங்க. galvanize or paint பண்ணிட்டு the cost of the steel tower வந்து அதிகம். ஓகேவா? compared to wooden steel pole சவர்ல அது pole. ஓகே, steel pole வந்து cost is compared to wooden pole is higher. ஓகே, இது எழுதிட்டீங்களா? எழுதிங்க. drawback. And next one the steel balls la various types இருக்கு. So note on this, don't talk. So types of steel ball. So rail balls. rail ball na என்ன? rail ball. rail அந்த இது இருக்க ட்ராக் இருக்கும்ல. ஆக்சுவலி rail ball na என்ன? ரயில் ட்ராக்ல அந்த இது இருக்குல்ல, ரயில், அது ரயில் சொல்லுவாங்கல்ல, ட்ராக் இருக்குல்ல, அந்த ட்ராக் வச்சு ஒரு போல் பண்ணிருப்பான், பாத்துருப்பியா? ட்ராக் மாதிரியே இருக்கும் அந்த போல் வந்து பாத்தீங்கன்னா, ட்ராக்ல இருக்கிற ராட் இருக்குல்ல, அந்த இது ட்ராக் தான், ட்ராக் போலா யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க, அதான் ரயில் போல். அது காட்டுறேன் நான். டியூப்லர் லிசான், டியூப்லர் போல்னா டியூபா இருக்கும், அது காட்டுறேன் நெக்ஸ்ட். ரோல்டு ஸ்டீல் ஜாயின், this is your tubular bowl, steel tubular bowl. இப்போ என்ன டியூப் மாதிரி இருக்கா? கவனி டே முகேஷ். ஸோ இதான் டியூப்லர் போல். இது எத்தனை சர்க்கியூட்? இது டபுள் சர்க்கியூட். ஓகே, இந்த பக்கம் 3 போகுது, இந்த பக்கம் 3 போகுது. ஓகே, டபுள் சர்க்கியூட் லைன். ஸோ மெயின்லாம் வந்து காஸ்ட்லியர் தான் உடன் போல் அண்ட் ஆர்சிசி போல். ஆர்சிசி போலோட உடன் போலோட காஸ்ட்லியர் பிகாஸ் ஆஃப் ஸ்டீல் இருக்கிறதுனால இட் இஸ் காஸ்ட்லியர். லைட் வெயிட், ஹை ஸ்ட்ரென்த், ஹை மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரென்த், லாங் லைஃப் ஆஃப் த ஸ்டீல் போல் வந்து அதிகமா இருக்கும். யூஸ் அப் டு 33 kV வரைக்கும் we can use steel poles. So next one the RCC pole na என்ன? reinforced concreteல படிப்பாங்க. most of the distribution lineல பாத்தீங்கன்னா ஒரு கான்கிரீட் சிமெண்ட்ல பண்ணிருப்பாங்க. கான்கிரீட், ஓகே, சிமெண்ட்ல இருக்கும் போல், that's the RCC pole. okay, RCC pole is a reinforced concrete pole have recently become popular as line support. They have bigger mechanical strength வந்து அதிகமா இருக்கும். longer life of the pole is high. allow longer span than steel poles. span வந்து அதிகமா இருக்கும். ஓகே, good outlook, need little maintenance and have good insulating feature. So concrete வந்து insulate, so there is no any need of any paint, some other coatings not தேவையில்ல. ஓகே, this is the main thing in concrete போல்ல. கான்கிரீட் பார்த்து நீங்க ஸ்ட்ரீட்ல பார்த்தா தெரியும். ஒரு ஸ்ட்ரீட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்லாம் பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து கான்கிரீட் வச்சு தான் பண்ணிருப்பாங்க. கான்கிரீட் அந்த ஒயிட் கலர்ல சிமெண்ட் கலர்ல இருக்கும்ல, சிமெண்ட் கலர்ல we have concrete. and after that tower வந்து பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி single circuit line, double circuit line. What is single circuit line? Only one RYB. Okay, RYB ஒண்ணே இருக்கும். ஓகே, இங்க வந்து RYB. ஓகே, டபுள் சர்க்கியூட்ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு லைன் வந்து parallel run பண்ணுவாங்க. ஓகே, so double circuit line ஓட ஹைட் பாத்தீங்கன்னா somewhat டிஃபரெண்டா இருக்கும் compared to single circuit line. this is a woodனால என்ன டிராபேக் பாத்தீங்கன்னா இது, so RCC
ஆர்சிசி போல் வந்து காஸ்ட் வெயிட் வந்து அதிகமா இருக்கிறதுனால டிரான்ஸ்போர்டேஷன் காஸ்ட் வந்து அதிகமா ஆகும். ஓகே, கம்பேர்ட் டு ஸ்டீல் போல் பிளஸ் உடன் போல் the RCC போல் வந்து காஸ்ட் வைஸ் ஐ. ஓகே, பிகாஸ் ஆஃப் ஹெவி வெயிட்டா இருக்கும். நீங்க இபி பக்கம்லாம் போனீங்கன்னா தெரியும். இபி கிட்ட we have concrete போல் ஆர்சிசி போல் வச்சிருப்பாங்க. அது வந்து கேரி பண்றதுக்கு we can use JCB அப்படி இல்லைன்னா லிஃப்டிங் டிவைஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஹியூமனால லிஃப்ட் பண்ண முடியாது. ஓகே, அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா மிஷின் ஆர் டிராக்டர் அப்படிலாம் யூஸ் பண்ணி தான் லிஃப்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, வெயிட் வந்து அதிகமா இருக்கும். அதனால காஸ்ட் ஆஃப் த டிரான்ஸ்போர்டேஷன் காஸ்ட் வந்து அதிகமா ஆர்சிசி போல். So reduce the cost, transportation cost. The RCC pole are typically produced at the site in order to avoid bigger transportation cost. சைட் எங்க இருக்கோ அதுக்கு நேராவே அதை வந்து மேக் பண்ணுவாங்க. ஓகே, so that's based on that transportation cost வந்து ரெடியூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, அது ஆர்சிசி போல் பண்றது ஒரு டிஃபிகல்ட் கிடையாது. ஒரு ஸ்டீல் கம்பிக்கு இருக்கும், அந்த கம்பியில வந்து சுத்தி வந்து we can add the cement. ஓகே, சிமெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, நீ கான்கிரீட் பண்றதுக்கு பார்த்துப்பீங்கல்ல, அதே மாதிரியே we can do the pole, ஆர்சிசி போல பண்ணலாம். ஓகே, அதனால நியரர் சைட்டுக்கு நேரா ப்ரொடியூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஆர்சிசி போல இந்த டிரான்ஸ்போர்டேஷன் காஸ்ட் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணலாம். ஓகே,